Viraj and Rajnish, welcome to this meet, and hope this today's discussion will students will be getting more from your end, and will enjoy this meeting. I hand over this session to Jasmine ma'am, and then it will proceed further. Yeah, Jasmine ma'am, please take over. Thank you, Professor Jadhav ma'am. Welcome, Viraj, and welcome, Rajneesh, to this alumni talk, which we have started in the previous year, and this is the second session we are having this year. Let me introduce the students, your juniors, with your introduction. First, I'll start with Rajneesh Kaushik. He is passed BE in Computer Engineering from ViEdx in the year 2019. He got placed in ZS Learning as a web developer, worked as Angular and .NET uh, 2 years, for over 2 years on EDU tech projects, and then switched job to current company where he is working in Tech Alchemy, where he's working as a web developer and blockchain and Web3 technologies on various cryptocurrency and NFT projects. The second introduction I would like to give of Viraj Nimbalkar. He's pursuing Masters of Science in Construction Management and Industrial Placement from Heriot-Watt University, Edinburgh, UK. He is a graduate from Vishwaniketan IMET Civil Engineering Department, again in the year 2019. Currently, also working as Assistant Quality Surveyor at AC Wet Company. Worked as Site Engineer in MIPL and Pratham Infra and Developers. Honored to host events like public speaking and crowd handling. This is all about, I won't give much introduction because it's your podium and you have to speak about yourself. So I'll hand over the session to Viraj now. Viraj, you can take over and then we will move to the second part of the session. Thank you so much. Perfect, perfect. Thank you so much, ma'am, for such a nice introduction. So, my name is Viraj Nimbalkar. I've graduated from Vishwaniketan in the batch of 2019. And right now, I'm pursuing my master's in construction management. And the course is with industrial placement. It's like a sandwich here. Once you do with all your exams, then you have to do an internship. It depends on you, like how you find it and how to tackle all the energies around you. And the site which I'm working now right now is like AC White company. It's an refurbishment company, and I'm working as an assistant. It's quantity surveyor, assistant quantity surveyor. And yeah, I'm just hoping for the best from this and trying my best to get the graduate role. And after this one, I'll be going for my dissertation. Yeah, this was like my basic introduction. Now I can answer the questions if you have any. Yeah, Rajnish, I would like you to introduce your profile and how your journey, in simple words, your journey. So please take over and introduce yourself, and we'll be taking the questions accordingly. Sure, ma'am. So I'll start with my placement journey essentially. So have like always been good with aptitude and stuff. So I almost got selected for multiple companies due to that, and I selected Zeus Learning. In that, I got placed as Angular developer, and while working in the company, I took training as for .NET and MySQL as well, and switched my profile to full stack dev. I worked in Zeus Learning on various edutech projects, which were used across multiple colleges in USA. And sorry, yeah, I used that have been used in multiple districts in USA. And recently, I switched my company to Tech Alchemy. And in this company, I'm working on Web3 projects, which involves cryptocurrencies like Dogecoin, Lucky Block, and etc. Around three of my crypto projects have been published live. They have over 1.5 million users, and we have generated over 10 million US dollars in revenue on those projects.
For students, I would say they should put the questions in the chat box so that we can take the questions as it comes. I ask Charu madam to go ahead. Yeah, asking few questions to Rajnish, and then we'll move on to Viraj, and he may guide the students regarding what are the career opportunities and how they will be going ahead. So, Charu madam, over to you. Hello, am I audible? Yes, ma'am, you Yes, are. ma'am. Hello. Yeah. So I welcome both of you, Viraj and Rajneesh. And I'm very proud to see both of you at this position. So especially I remember Viraj as anchor and now Viraj as so it's really very good transformation. I'm very proud Thank of you. you. And I have seen Rajneesh for the 3 years from right from his second year till final year. So it's Yes, ma'am. always it's very I'm very proud to see you uh, on the other end. And I think this is the dream of every teacher. So, Rajneesh, I have a question. Mhm. So, what do you think how students should prepare themselves right from their second year till their semester so that they can get placed in the drives or in the industry? So, how they should prepare? I mean, we all should start with basic mathematics initially, since for almost all of the companies, the first step would be aptitude test. And I've seen, like in my batch or batch prior or next batches, like majority of people get do not pass the first stage itself. So first, you have to clear your basic mathematics and reasoning skills, so that you always end up clearing the aptitude test. That would put you above 75% of public anyway, and that increases your chances to get selected. Once you are fairly confident in your aptitude skills, then you should start with data structures and algorithm, because those are the things that really matters in interview. Nobody is going to ask you much about technology because you're a fresher. They are going to train you in the specific technologies that they are going to work in. What they want from you is reasoning ability. You should be able to program well in at least one language, let's say C or Python, and you should know different optimization techniques and different algorithms essentially, and which how do you implement data structures in various across languages. Rajendra Devasi. Yes, let me read the question. Yes, his question is I would like to ask on which programming language should we emphasize more, from where we should start our coding journey. Right. So for me, it was C. That was because in 11th, 12th, I took computer science, and I basically learned C++. Rajneesh, do you think the web? Hmm. Sorry, ma'am? Yeah. Do you think that the web culture which we have in our college, Hmm. I mean, how it helps students to for the placement or for I masters? mean, WAP was the major reason I came to this college. Like other colleges do not offer similar structures like project-based learning or WAP every semester. Like we got exposure to various technologies like ML, C, or Python from our first year, second year, third year. So that helps you going in the industry. So WAP culture is actually pretty good. It gives you hands-on experience with multiple technologies, and then it lets you choose the technology that you want to go ahead in. We had Angular WAP in our fifth semester, if I remember correctly. Right, right. From that point onward, I knew like I prefer web development over system programming. So that helps you giving hands-on experience on technology essentially. Yeah. Thank you, Rajneesh. Yeah. Viraj, I'll take before the students ask. I'll ask you one question.
regarding your journey, because this will be something I would like to know how you choose this master's program, and what Mhm. made you select this particular field, and what are the opportunities, so that our civil students, because we all know while placing civil students we have that challenge. So Yeah. how you will you just highlight how what are the opportunities here? Yeah, perfect, perfect. So let's start. Before starting, I will just look at the participants list. Okay, so there are also a lot of Maharashtrian surnames that I can say. So is it fine if I speak in both the languages, so it would be familiar for all of them? Yes, sure. Perfect, perfect. So I will start with my journey from the college itself. So they will get to know की माझा अंतर्गत हा प्रवास कसा होता की मी इथेपर्यंत आलो. So basically सगळ्यांना सांगण्याचा एकच उद्देश माझा आहे की I was also a personality student who got KT in engineering. So there's nothing ki if you have a KT or something like that की नाही होत पुढे काही. मला पण M3 SOM हे KTच होतं. सेकंड थर्ड अटेम्प्टला माझं निघालंय ते एकेकाळी. आणि जर्नी मी सांगायला गेलो तर मी कॉलेजमध्ये कंटिन्युअस माझी सवय होती की मला लोकांच्या मध्ये राहायला आवडायचं खूप. आय वॉज टोटली इन टू द लाईक सोशल पर्सनॅलिटी. मला लोकांच्या मध्ये बोलायला किंवा एकटं मला राहणं कधीच जमलं नाही. सो 3 वर्ष मी ते कंटिन्युअस करत गेलो की जसं चारुशीला मॅमनी पण बोललं की मी अँकरिंग केलेली. सो त्याच अँकरिंगच्या बेसवर मला माहित नव्हतं की मी एवढा पुढे जाईन. म्हणजे स्पीकिंग फ्रँकली मी एवढंही सांगू शकतो की मी अभ्यास जास्त करत नव्हतो इंजिनिअरिंग मध्ये असताना. तेवढंच होतं, लेक्चर्स होते, पास व्हायचं हा माझा बेसिक टार्गेट असायचा नेहमी. मी हे का सांगतोय कारण की बरेचसे स्टुडंट आजकाल या मेंटॅलिटीमध्ये असतात की आपल्याला चांगले मार्क्सच काढायला पाहिजे जेणेकरून आपली लाईफ पुढे चांगली बनते. जे मी इथे आल्यावर मला कळालं की इट्स टोटली फॉल्स. इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पर्सनॅलिटी यू आर, व्हॉट स्किल्स यू शोकेस. सो अँकरिंगमुळे माझं बोलण्याचं म्हणजे धाडस वाढलं. मी जिथेही गेलो, मी इंजिनिअरिंग पास आउट झाल्यानंतर एक इंटर्नशिप केली जे कुमार मध्ये, जी की बीकेसीला होती फॉर मुंबई मेट्रो. आणि त्यानंतर मी 2 जॉब केले ऍज अन साईट इंजिनियर. पण ते साईट इंजिनियरचं रोल मला हे माहित होतं की मी तिथे साईटवर गेल्यावर शिकणार आहे. तिथे मला गेल्यावर कोणी M3 M4 तुझे मार्क्स काय हे कोणी नाही विचारलं. शिकवलं, पहिला गाईड केलं त्यांनी. आणि तुमच्याकडे तेवढी ती ॲबिलिटी पाहिजे की तुम्ही केवढ्या लवकर गोष्टी कोप अप करताय सगळ्या. त्यामुळे तुम्हाला ते सोपं पडतं. आणि तिथे साईटवर गेल्यावर मला हे कळालं की अँकरिंगचा फायदा मला तिथे का झाला, का तर मी सगळ्यांशी ओपनली बोलत शकत होतो. कारण की सिव्हिल लाईनमध्ये, कन्स्ट्रक्शन फील्डमध्ये एवढंच आहे की तुम्हाला लोकांना मॅनेज करता यायला पाहिजे. जर तुम्ही लोकांना मॅनेज नाही करू तर उद्या सकाळी उठून तुम्हाला लेबर पण तुमचं उलटं बोलू शकतो, जे की खूप म्हणजे रिस्की असतं आपल्या फील्डमध्ये. आणि मग तसं आम्ही जॉब करताना एक कंपनी MIPL म्हणून उरणमध्ये, जे JNPTचे प्रोजेक्ट करते सध्या, आणि तो माझा रिसेंट जॉब होता मास्टर्सला येण्यापूर्वी. सो वेन आय वॉज डुईंग अ जॉब ॲज अ साईट इंजिनियर, माझ्याकडे एक कॉर्नर दिलेला एका साईटचा, वेअर आय हॅव टू मेक द सॉइल लेयर्स. आणि सर्वेइंग तरी सगळ्यांना माहिती आहे आपल्याला की व्हॉट इज मिनिंग ऑफ कटिंग अँड फिलिंग, ऑल दॅट स्टफ. So as per doing this, one of the client from L&T company came onto the site and he randomly asked me out of nowhere. Like, I guess this is kind of a experience. We always say that universe is always talking to you. आणि तो आला साईटवर आणि रॅन्डमली आस्क्ड मी लाईक, विराज व्हॉट्स युअर एज? And at that time I was 23, I guess. Yeah, 23 last year. And then he told me, what are you working for here? I was just like, for gaining the experience. And due to COVID, तेव्हा कोरोना खूप हाय होता आणि कोरोनामुळे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणजे कमी होत्या खूप. सो तो मला बोलला की तुझं एवढं सगळं चांगलं काम करतोय, देन वाय डोंट यू गो अँड ट्राय फॉर गेटिंग अन हायर डिग्री. बिकॉज माझ्यात आधीपासून ती इगरनेस होती की मला एका मोठ्या पोझिशनवर जायचंय इन टू कन्स्ट्रक्शन फील्ड. And if I try to went on there like on the basis of experience, it will take me around 12 to 14 years to get up. आणि मग त्यांनी आयडिया मला ही दिली की जा मास्टर्स कर. आणि माझा त्यानंतर विचार बदलत गेला. मी लगेच काही जॉब नाही सोडला, पण आय हॅड अ थॉट ऑर नेट. मी घरी आलो, मी घरच्यांशी सगळं डिस्कस करतच असतो नेहमी. आणि मग तिथून माझा निर्णय झाला की मी मास्टर्स करतोय, कारण की जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज नव्हते, सॅलरी एक्सपेक्टेशन नुसार नव्हती. आणि देन आय चोज टू परस्यू मास्टर्स इन कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट. आता मास्टर्स मध्ये कन्स्ट्रक्शन मध्ये पण खूप सारे असतात. कोण आर्किटेक्चर जातं, कोण स्ट्रक्चर्स मध्ये जातं, कोण मॅनेजरियलला जातं. तर जसं मी उदाहरण दिलं की मी अभ्यासात काही एवढं खास नव्हतं सर, मला लोकांच्यात राहायचं होतं. सो मी कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट हा प्रोग्राम घेतला, जिथे यू हॅव टू हँडल अ साईट. Then the graduate role that you will be taking will be like a construction manager, quantity surveyor or construction site manager. So तुम्ही कायम लोकांच्यात राहता. आणि बोलणं माझा छंद होतं, मग त्यामुळे मी एवढं हा निर्णय घेतला आणि इथे आलो. आणि इथे आल्यावर पण मला जिथे पण मी आता इंटरव्ह्यू दिला, जिथे मी आता सिलेक्ट झालोय, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ अँकरिंग अँड द पब्लिक स्पीकिंग, जे त्यांना खूप आवडलं. म्हणजे माझं सांगणं एवढंच आहे की गो फॉर युअर डेव्हलपमेंट ऑफ युअर इंटरपर्सनल स्किल्स. फोकस ऑन स्टडीज. मी असं नाही बोलत की अभ्यास करू नका, नुसतं बोलत बसा. बट
like balance it in a good way. That's what I can say at this moment. Hello, Shilpa Deshpande madam here. First of Yes, all, ma'am. I welcome both the alumni, Rajnish and Viraj. We're happy Thank to you. see you once again. Yeah. It is my question is that as our culture, Niketan culture, every Mm-hmm. semester after the exam we have internship, right? Yeah. So can you focus on the what is the importance of internship and what is your experience here as well as there also about the internship? Yeah. So basically, speaking from my side, considering myself from civil batch, म्हणजे मी तुमच्याच अंडर होतो तेव्हा, तुम्हीच HOD होत्या माझ्या. आणि तेव्हा असं होतं की मी पास आउट झाल्यावर मला तरी बेसिकली कुठली इंटर्नशिप नव्हती त्या काळी. सो मी स्वतःहून रेफरन्स बनवून ती सर्च केली. बट इंटर्नशिपचा हा फायदा होतो की यू स्टार्ट टू गेट इन टू द मार्केट. आणि जेव्हा तुम्ही एकदा मार्केटमध्ये जाता तर यू गेट टू अंडरस्टँड की व्हॉट युअर ऍक्च्युअली फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इज. सगळे बोलताना सिव्हिल म्हणजे एवढंच त्यांना वाटतं की हा जाणार एक बिल्डिंग उभा करणार, पण ती खरी रियालिटी नाहीये. सिव्हिल हॅज लाईक मेजर ब्रांचेस जे तुम्ही एकदा साईटवर गेला की कळेल. कारण की मी कायम माझे डॅड मला बोलायचे, मॉम पण बोलायचे की वन्स यू गो ऑन टू द फील्ड यू विल गेट टू नो व्हॉट एक्झॅक्टली युअर प्रोफेशन इज आणि कुठे सूट होतेस. मग ते इंटर्नशिपचं महत्व असतं आणि त्यात वी शुडंट गो फॉर पेड ऑर अनपेड, जस्ट ट्राय टू get experience because at that tiny age experience is only the thing which will be a biggest asset for you compared to money. Okay, thank you. Now tell about your there means इथं तुझं काय लाईफ आहे आता सध्या, कारण की तुला सारखं माणसांमध्ये आवडतं. इथं तुला असं होत नाही का इथं सारखं अँकरिंग किंवा सोशल ह्याच्यामध्ये होतं, तिथं कसं वाटतंय तुला आता? नाही इथे मी आता मुद्दामून यासाठीच व्हिडिओ ऑन केला की इथे बघा टेम्परेचरच आता 12 की 13 डिग्री आहे काहीतरी आणि यांच्यासाठी समर आहे. आणि इथली मी लाईफस्टाईल सांगायला गेलं तर इज टोटली गुड, बट पीपल आर मोर इन टू देमसेल्फ. लाईक आपल्यासारखी यांना सवय नाहीये की कोणाच्या कामाच्या मध्ये जाऊन उगाच नाक खुपसणे वगैरे. दे आर टोटली इन टू देअर स्टफ. दे विल हेल्प यू. दे आर सो काइंड आणि नेचर खरोखर चांगलं आहे. अँड ऍज आय मेन्शन की दे डोंट गो ऑन युअर स्टडीज की किती हुशार आहात किंवा किती टॅलेंटेड आहात. पहिला इथे जे मी कायम सगळ्यांना इथे पण भेटल्यावर बोलतो किंवा मी जिथे पार्ट टाइम करतो तिथे पण हेच आहे की द फर्स्ट क्लोथ विच यू विल बी वेअरिंग इन अब्रॉड इज कॉन्फिडन्स. विदाउट कॉन्फिडन्स नथिंग इज गोना हॅपन. म्हणजे खूप लोकांना असं वाटेल पण काय नुसतं कॉन्फिडन्सवर फोकस करतोय. बट मी हे ऑब्झर्व केलं इथे आल्यावर की पोरं हुशार पण आहेत, सगळं आहे. बट कधी कधी असं होतं की एक मुलगा हुशार नसतो पण बोलण्याच्या ह्याच्यामुळे तो पुढे निघून जातो. आणि हे मी सांगू शकतो आता. Okay, there are a few questions in chat box. Will I think Jasmine ma'am, we can start with the first question, which is asked for Ma'am, Rajnish. can you on the mic? Can you Yes. openly? Yes. Jasmine ma'am is the host. Jasmine ma'am, please turn on the mic. Yeah, sure. I think the first question for Rajnish can be taken, which is in the chat box. First question I think is answered. Viraj, to Viraj, Yeah, there's ma'am. second question. Will the post graduation from other universities really help a lot? Other universities in the sense like out of India or just compared to Harriet Bond? Out of India. Out of India, yeah, it's totally good. It's totally good. You will get a good exposure. You will meet new people and you will get to know the culture, what actually studies are. And I'm not comparing Indian educational system with them, but here the studies are so practical. Like they will ask you to do some random projects, and like last 2 semesters when I gave examinations, they were totally onto my practical questions. Like suppose you are an construction manager, what are the steps that you're gonna take for doing this shit and that stuff. So it makes you think. It's not like ki फक्त एक दिवस आधी रट्टा मारला and tomorrow you're gonna go for the paper and target for 32, 33 marks. It's not like that. आणि इथे आफ्टर गिव्हिंग पेपर ऑल्सो यू फील सो गुड की जे मी आता मागच्या वर्षी एक्झाम दिलेली ती माझ्या अजून लक्षात आहेत. म्हणजे आन्सर्स you have to search for papers, research paper, then you have to write it in your own words because here they put on the main thing is plagiarism where you can't just directly copy and paste the answers. So paraphrasing वाढते आणि सगळ्या गोष्टी. But I will say this is better and go for it for getting good exposure and good graduate opportunities.
Next question is for Rajneesh. Can you suggest best course for DSA and algorithm? Sure. For DSA, essentially, I don't think there's much courses. In our third semester of engineering, we have a subject named DSA. I think that is more than enough, honestly. They teach that all the data structures in C language. That should be more than enough to get you a job. Plus, there are always free courses available on YouTube for different algorithms or different data structures. So I don't think there's any real benefit of paying for a course as such in that. And there is another question. How much Yeah, time? does it take- Jasmine ma'am. Yeah. Before you will proceed to next question in the same line, I want to ask this question to both of you, Viraj and Rajneesh. And I know this question, I mean, it can be the good topic of debate. So I have observed, I know Rajneesh is a vivid reader. I have observed him reading a lot of books. So, but when it comes to study, so this question is to for both of you, Viraj and Rajneesh. So, when it comes to study, what do you think? Referring good books is a good practice or online courses? Um, I'll give it on a personal capacity. For me, online courses are better because I prefer like basically doing while the other person is teaching me. So I can pause the video anytime I want, and I can basically follow it through. And I'll also get the online resources, and it would always be latest technology in that regard. While with books, once they're published, the time moves on. Especially in IT industry, every year we see that like every technology is getting obsolete in 4 to 5 years. So having courses online that also gives you a certification as well, which might be useful for some companies. I personally haven't experienced it, but it might be useful. So in my personal choice, it would be online courses. And for core subjects like DSA, algorithm, For those, DBMS, books are always better because people have researched those subjects for like years and years, and they have narrowed down everything inside a book, which you can always come back and refer. yeah. Thank you, Rajneesh. Viraj, what do you say? Yes, ma'am. I'm like, I accept that I'm totally opposite to this. Like Rajnish being from totally a computer side, so his answer was perfectly on the line. But considering myself from the construction industry or the civil line, I was more into the practical. Like I never been on the side of online educational system. It never makes you move on. It never gives the climate of teaching or getting studied in the class. And more than that, I will not say perfectly I'll be preferring books, but I'll be preferring to go on directly sites. Because मी माझ्या वेळेला काय करायचो मोस्टली की जे पण बुकिश नॉलेज असायचं ते ठीक आहे मी एक्झाम पर्यंतच ठेवायचो स्पीकिंग सो फ्रँकली आय वुड बी टोटली रिअली मी पूर्ण ते एक्झाम पुरतं ठेवायचो कारण की मला साईटवर गेल्यावर हे कळायचं की अरे बुकचं आणि ह्याचं रिलेशन जास्त नाहीये कन्सिडरिंग सिव्हिल लाईन बिकॉज तिथे सगळे टर्म्स वेगळ्या वापरल्या जातात सगळ्या गोष्टी वेगळ्या असतात आणि काय होतं जेव्हा एखादा लेक्चरर आपल्याला एक टॉपिक शिकवतो अँड देन वेन वी गो ऑन टू दिस साईट अँड प्रॅक्टिकली रिलेट विथ दॅट then we get a total understanding. For this purpose, you can also use YouTube, but YouTube is just like sitting in the front of screen rather than going on the side. मी खूप वेळेला असं केलंय की जिथे जिथे कन्स्ट्रक्शन सुरू आहे इगरली मी जायचो त्यांना विचारायचो की हे काय आहे हे का करतात कशासाठी असतात आणि एखाद्याला आपण क्वेश्चन विचारलं की त्यांना आन्सर किंवा सोल्युशन शेअर करायला पण छानच वाटतं आणि तेच आहे म्हणजे मी जे आधीपासून बोलतोय बोलायला आवडतं तर मी स्वतःच जायचो आणि सगळं तिथूनच होप अप करायचो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रॉम द साईड. Thank you. Thank you, Viraj. सॉरी टू डिस्टर्ब मॅम पंडित मॅमच्याच ह्याच्यामध्ये मी थोडस एक क्वेश्चन विचारू शकते विराजला तू म्हणालास प्रॅक्टिकल नॉलेजचा वगैरे ठीक आहे पण बुक आय एस कोड किंवा हे सिव्हिलला विदाउट दॅट वी कांट डू डिझाईन यू नो व्हेरी वेल सो ऍट दॅट सिच्युएशन व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दॅट आय एस कोड्स अँड ऑल दोज थिंग्स. तेच मी बोललो की नॉट लाईक टोटली जेव्हा आपल्याला कोण काही शिकवते आता आय एस कोडचं तुम्ही मेन्शनिंग केलं तर तेव्हा ह्या स्किल्स पण डेव्हलप व्हायला पाहिजे की आपल्याला आय एस कोड कुठे रेफर करायचं आणि ड्रॉइंग कशी बघायची आपल्याला आय एस कोड ठीक आहे माहिती आहे बट ऑन टू आफ्टर गोइंग ऑन टू द साईट वी गेट टू नो की या रॉडचा डायमीटर एवढा असला पाहिजे का तर ह्या आय एस कोड मध्ये हे लिहिलंय सो दॅट विल बी ऑल्सो मोर प्रॅक्टिकल मी का बोलतोय बुकिश नॉलेज कारण की ते मी तिथल्या तिथे कोपअप करीन की एवढे 6, 12, 8, 10 डायमीटरचे रॉड असतात पण मी जोपर्यंत साईटवर जाणार नाही तोपर्यंत मला हे कळणार नाही की ह्या कॉलमला किंवा ह्या बीमला एवढ्याच डायमीटरचा रॉड का वापरला
मग तिथे जेव्हा मी विचारायचो की इथे आज का वापरलाय, सो दे यूज टू गिव्ह मी द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, जे मला वाटतं की असं साईटवर भेटतं. ओके. Thank you, Viraj and Rajneesh, for answering the questions very well. Next question is, how much time does it take to learn coding? To learn coding, I think it is to each their own. For me, it took me around 2 years of 11th and 12th essentially to learn the basics of coding. And once you know basics of something, you just always keep on building on it and you keep on learning. You never finish learning in coding at least. There is always a new framework out there to learn. Like I have mastered Angular pretty much, but there's still React and Svelte, and a framework is coming out every other day. So in IT industry, you learn basics in around 1.5 2 years, and then you keep on learning. So it's basically keep on learning, right? Yeah. Okay. Next question is from Mahima Boer. Which language is sufficient for clearing the aptitude test and preferable for IT industry? She's from electronics. So for me, like when I was going for placements, like I was the last pre-COVID batch, essentially 2019. We had to physically go to the places to give coding test. For me, C language is more than enough to clear all the coding tests. I never had to use any other language like Python or C++. I gave all my tests in C and I cleared almost all of them. So you just need to stick to one language. If you are more comfortable in Python, that is good enough. Any language works as long as it is mainstream. So like C, C++, Java, these basically all main 4 5 languages. As long as you know at least one of them, you should be good. Yeah, I will ask one question in line to this. Rajnish, you before cracking your Zeus opportunity, you appeared for TCS. I would like you to share yeah, because we had a lot of discussion. I hope you understand that. So I would like to share your experience and tell the students what is required and what is not, because there are final year students who are appearing, and your experience would definitely give them some inputs on how to go ahead for such interviews and all. So do share your experience. Right. So for like big companies, let's say like TCS or basically all the mass recruiters, they want people who they think would stay in their company for longer. Essentially, they do not want super smart people or super dumb people. They want the middle ground. They want people essentially which they can use for multiple years to come. While for startup companies, if you're going there, then they would want basically cream of the crop. They would pay you higher as well, but there's lower job security in that. For my thesis interview, essentially, the coding round was great. The management round was also great. In HR round, basically, they did not like my personality. You need to have a personality which is in line with their policies, or you would not get selected, no matter how good of a coder you are. Okay, and how was your Zeus experience? So Zeus, being a relatively smaller company, they focused majorly on technical skills. Like honestly, till my batch, they did not even have an HR. They hired an HR after my batch came in. Not sure if I caused that, but yeah. So they basically focused on technical aspects. They asked about my final year project. So almost all of the companies would ask you about your final year project. Being from Vishwaniketan gives you edge because you have done multiple projects over the years. So you can also add those to your resumes. All the apps and stuff also helps. So my interview was majorly focused around the web development. So my final year project was in web development. It was a voting website using Django. So almost entirety of my interview was scheduled around that, and about one question which I did wrong in my coding test. Jasmine ma'am, please mute. Okay, we can take the next question, which is asked to Viraj, I guess.
This is from sorry, I think Jatin is asking, Viraj Dada, tell me something about your projects that you have done. So Viraj, just Acha, acha. From engineering. yeah. Yeah, so the project मी पण like which I did in सिव्हिल इंजिनिअरिंग करतोय आता, तर मग चांगलं वाटेल जर का तुझे पण काही प्रोजेक्ट जाणून घ्यायला तेव्हा केले अच्छा असते call. अच्छा मी ना लास्ट इयरला प्रोजेक्ट केलेला तो होता फायबर स्टील रेन्फोर्समेंट कॉन्क्रीट आणि तो मी कंटिन्यू केलेला जेव्हा मी विश्वनिकेतन थ्रू युजी फेलोशिप साठी गेलेलो इन रशिया इन इयर 2018 where we did in a group of 3. The project name was same like fiberglass reinforcement. आणि हा माझा लास्ट इयरचा प्रोजेक्ट होता जो मी कंटिन्यू केलेला इथेच. हा एक फायनल होता कारण की मी जास्त सॉफ्टवेअर्स मध्ये गेलो नव्हतो पण जे काय वॅप वगैरे असायचं त्यात मी थोडं अटेंड करायचो आणि थोडे थोडे सॉफ्टवेअर शिकलो पण नंतर मला हे कळालं की सॉफ्टवेअर पण शिकणं गरजेचं आहे आफ्टर गेटिंग ऑन टू द फील्ड. मग मी बाहेर येऊन ते मला शिकावं लागलं. खरं तर विश्वनिकेतनने तेव्हाच ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली पण ते मी थोडी लाईटली घेतली. थँक्यू. Next Hello. question. Yeah, ma'am. Yeah. Viraj, Yes, Pallavi ma'am. here. Viraj, Hi, ma'am. tell me how this is your UG fellowship and your experience at Urfu, Russia is helpful for your MS journey. Yeah, before heading towards like UK, I was so enough to say everyone that I went to abroad like once in my life. So three पहिलाच होता and after going there, I got to know like how the single life is. Single life in the sense, not the single life which engineering students might think. Single life in the sense living away from or staying away from your place and how to manage everything, the finance and how to follow up your routine and getting a lot of exposure. आपल्याला हेही कळतं की आपण तिथून मी जेव्हा परत आलो ना तेव्हा आय गॉट टू नो की व्हॉट आर द स्किल्स दॅट आय हॅव टू डेव्हलप इन फ्युचर मध्ये जर मी कधी विचार केला तर की मी बाहेर जाणार आहे वगैरे मग त्याचा तो फायदा झाला आणि नवीन कनेक्शन्स बनले नवीन टॉपिक्स कळाले यू गेट टू नो हाऊ पीपल आर अराउंड द ग्लोब नॉट ओनली इन इंडिया आणि त्यामुळे आपल्याला वेगवेगळ्या मला तिथल्या कन्स्ट्रक्शन फील्डचं पण नॉलेज आलं की ते कुठल्या प्रकारे कन्स्ट्रक्शन वगैरे करतात सो इफ एनीबडी इज गेटिंग अन ऑपॉर्च्युनिटी टू गो अब्रॉड थ्रू विश्वनिकेतन युजी फेलोशिप I'll surely recommend them to go and grab the opportunity. Okay, and what about letter of recommendation? You received letter of recommendation from Urfu that time? Yeah, letter of recommendation. Yeah, in the sense like Viraj Nimbalkar has passed. Like we were asked to do a project. मग त्याच प्रोजेक्ट वरच्या बेसवर त्यांनी सर्टिफिकेट दिलेलं की सक्सेसफुली कम्प्लिशन ऑफ प्रोजेक्ट अँड विथ दी लाईक लेटर हेड ऑफ उर्फू ऑन इट आणि जे मी प्रत्येक जॉबच्या वेळेला पण मला दाखवायला म्हणजे कायम कामाचं ठरलं इथे. ओके सो 19 मध्ये तू रशियाला गेला होतास आता तू युके मध्ये आहेस सो जर तू डिफरन्शिएट केलं तर व्हॉट फॅक्टर्स शुड स्टुडंट कन्सिडर while choosing country or thinking about abroad? What are the factors you will list out? The factors like staying in abroad for pursuing your education is first is like you have to be so risky. लाईक तुम्हाला रिस्क घेणं हे खूप गरजेचं आहे की तुम्ही बाहेर जाताय आणि इंडियातूनच ते स्वप्न बघून येऊन काही फायदा नाही की ते आलेला पैसाच पैसा आहे सगळ्या. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सनल लाईक हाऊ मच ही इज डेडिकेटेड टुवर्ड समथिंग अँड हाऊ मच डिटरमाइंड ही इज फॉर द सेम थिंग टू अचीव. कारण की मी इथे आल्यावर पाहिलं की माझे कितीतरी फ्रेंड्स असे पण होते जे आले ठरवून आलेले हे करणार वगैरे बट दे गॉट इन टू समथिंग एल्स अँड दे आर मी नाही बोलणार की ट्रॅक लूज करतायत पण हलकं हलकं इकडे तिकडे होतंय त्यांचं. सो ते इम्पॉर्टंट आहे की तुम्ही ट्रॅक नाही लूज केला पाहिजे प्लस तुमचं एक नॉर्मल रुटीन पाहिजे तुम्हाला दररोजचा दररोज फॉलोअप पाहिजे की तुम्ही काय करताय. आय विल रेकमेंड टू गो थ्रू डे टू डे नोट्स लाईक व्हॉट आर द इम्प्रुव्हमेंट यू हॅव टू डू अँड फ्रॉम यस्टरडे व्हॉट यू डिड टुडे. आणि फायनान्स खूप मॅनेज करणं महत्वाचं आहे. जर तुम्हाला पैसे कारण की बघा मास्टर्सला जेव्हा आपण येतो तेव्हा मी पण इथे एक पार्ट टाइम जॉब करतो ऍज अन वेटिंग स्टाफ. मला बोलायला तरी काहीच म्हणजे असं शेम नाही वाटत कारण की मी आता इंडियाला आलेलो मध्ये 1 महिन्यासाठी आणि तेव्हा जेव्हा मी तिथे कोणाकोणाला बोललो की आय एम वर्किंग ऍज अन वेटिंग स्टाफ तर त्यांची रिॲक्शन एवढी खुल्लड होती की वेटिंग स्टाफ म्हणजे तू वेटर सारखं काम करतो. मग तिथूनच मला कळाले की आपली मेंटॅलिटी आपल्या क्राऊडच्या अजून किती खाली आहे की त्यांना हे माहितच नाही की बाहेरच्या देशात सगळ्यांना इक्वली ट्रीट करतात वेटिंग स्टाफ टू मॅनेजरियल लेवल.
आणि त्याच बेसिसचा तुम्हाला फायदाही होतो पुढे जाऊन. पण मी हे सांगतोय की गरजेचं आहे हे करणं. जे पण अब्रॉडला यायचा विचार करतात त्यांनी युट्यूबवर गेलं तरी पाहतील की खूप सारे व्हिडिओज असतात की आणि कुठे कुठे काय काय करावं लागतं. बट हा फॉर शुअर द स्ट्रगल इज म्हणजे रिअल, ते आज मी खरोखर बोलू शकतो. कारण मी स्वतः सकाळी ऍज अन असिस्टंट क्वांटिटी सर्वेअर इथे रोल आहे माझा. मी आता घरी जाणार, फटाफट चेंज करणार आहे, देन आय हॅव टू गो टू माय पार्ट टाइम ॲज वेल अँड आय विल बी रिटर्निंग बॅक ॲट माय प्लेस ॲट 11 or 12 इन द नाईट. हे आधीच्या विराजशी तरी कम्पेअर नाही होऊ शकत. जे स्टाफ मेंबर्स इथे बसले त्यांना माहित आहे मी किती एकेकाळी हवेत असायचो, उगाचच गोळी मारायचो. पण आता ते नाही वाटेल की बापरे हाच पोरगा आता काय करत चाललाय. But yeah, saving money and this पैसे वाचवणं आणि earning and learning same time. Exactly. Very good. Hats off to you. Yeah. Yeah. No, My all no, thank you, thank you. And that's very important. I think it's that's important actually. Yeah. All the best. Thank you so much, ma'am. Yeah. Hello. Yes, Kate sir. Hello, Viraj. On the same Hi, line, sir. the question is being there in the chat box is about how do you finance yourself for this post graduation? Perfect. Okay. And my question to you is, once you finish with your degree course in UK, will you be going to return in India and to serve for our country? Perfectly question. हे असं आहे ना, ते कटप्पाने बाहुबली को क्यों मारा त्यानंतरचा अवघड प्रश्न मला कायम हा वाटतो की तू इंडियाला परत येणार आहेस की नाही. मी कायम सगळ्यांना हेच बोलतो की हा क्वेश्चन सोडून मला काही चालेल, पण ह्याच्याकडे माझ्याकडे पण तसंच आन्सर आहे. बघा, सिम्पलची गोष्ट आहे. फर्स्ट विल स्टार्ट विथ द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन की इंडियाला येणार की नाही. बेसिकची अशी गोष्ट आहे की मी जेवढं ऍटलीस्ट लोन काढलंय, मी लोनवर इथे आलो, तर तेवढी अमाऊंट तरी मला इथून काढायची आहे एनी हाऊ. आणि माझा नंतरचा विचार असा आहे की जर मला वाटलं की आता माझं एज आहे 24, सो असं पण नाही की मी खूप मोठं आणि माझ्या समोर काहीतरी दुसरं करायचं टार्गेट आहे वगैरे वगैरे, ते नाहीये सध्या. सो माझा असा प्लॅन आहे की इथं नीट करावं, सगळं एक्सपिरियन्स घ्यावा आणि इंडियात पण येणार आहे मी, असं नाहीये. कारण की माझ्या फॅमिलीमध्ये फक्त मीच आहे, म्हणजे मला कोण भाऊ बहीण नाही. सो इट्स मी, माय मॉम अँड डॅड. सो त्यांच्याकरता तरी मला येणंच आहे इंडियाला. पण त्यांचाही पाठिंबा आहे तसा. दे आर ऑन फुल सपोर्ट टू डू वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू डू. वी हॅव अ ट्रस्ट दॅट यू विल बी डुईंग एव्हरीथिंग गुड. मग त्यामुळे मला कॉन्फिडन्स येतो आणि मी नंतर जॉब करायचा पण विचार करतोय. फक्त जेवढ्या लवकर भेटेल तेवढं चांगलं आहे, अशी माझी इच्छा आहे. म्हणून मी हे इंटर्नशिप करायला घेतली की युके मार्केटमध्ये मला घुसायचं होतं एनी हाऊ, विदाउट सीइंग दी पोस्ट ऑर वॉट एव्हर इट इज. अँड देन नाव कमिंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन की मी इथला फायनान्स कसा केला, तर मी इथे येण्यासाठी आय गॉट अन एज्युकेशनल लोन ऑन माय ओन. म्हणजे सगळ्यांसोबतच, मॉम डॅड सोबत डिस्कशन करून ते. पण लोन घेण्याच्या मागचं पण माझं कारण हे होतं की मी तिथे अब्रॉडला गेलो की प्रत्येक स्टेप मला उचलताना एक जाणीव पाहिजे की आपण कुठल्या बेसिसवर अब्रॉडला आलो. असं नाही पाहिजे की घरच्यांनी मला फायनान्स केला मग मला काही टेन्शनच नाहीये कसलं, चल ठीक आहे पैसे आले पार्टी केली उडवली. नो, मला हे प्रत्येक गोष्टीला जाणीव पाहिजे होती की मी ते काय करतोय आणि माझ्या मागे मला रिपे करायचंय ते लोन. ते अजून सुरू पण नाही झालं आणि जेव्हा सुरू होईल तेव्हा ते मेन टार्गेट असणार आहे. सो ही दडपण किंवा तुम्ही बोलू शकता बर्डन किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटी ठेवण्यासाठी मी लोन काढलेलं. आणि इथला जो माझा स्वतःचा खर्च आहे तो मी टोटली पार्ट टाइमच्या बेसिसवर करतोय. जसं मी बोललो की रेस्टॉरंटमध्ये मी काम करतो, सो तिथून ते त्यातून आम्ही रेंट, ग्रॉसरीज, जे आमचे इलेक्ट्रिसिटी, वायफाय, एनर्जी बिल आहे ते सगळं करतो आणि थोडे सेव्हिंग्स होते. मग ती थोडी सेव्हिंग्स म्हणजे आता एखादा स्टुडंट अब्रॉड मध्ये राहतोय तर ती थोडी सेव्हिंग्स म्हणजे ती निघूनच जाते एनी हाऊ. स्पीकिंग फ्रँकली पार्टी वगैरे मध्ये ती निघून जाते. पण हेच आहे की मी घरून इथे जास्त प्रेफर नाही करत मागणं, स्वतः करतोय आणि पाहू कसं होतं. लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड. Okay, there is a question for Rajneesh in the chat box. I'll just take one by one. Today's job opportunities. This is Mandar Dikshit sir. Today's job opportunities are more in IT. So the non-computer like electrical, civil, or mechanical student, how will he or she prepare for the IT industry? So for that, like easiest option that you have in your hands right now is to attend computer engineering labs. Like Vishwaniketan provides that to you, so you can directly join it. After completing your engineering, there's a course named CDAC, which is I think very popular right now. You get an average package of 8 LP out of it. So that is also one great option if you want to switch your career. Or the easiest thing would be just to learn one programming language and just start applying for a job. You get a job and you enter into the IT industry. Yeah, there is one more question. The name is not visible. It's like only lead code is enough. And for Vishwaniketan student, which is better development or competitive programming?
So I am not able to reframe the question, but Right. if the candidate is here, then in detail they can ask. No, I got it now. So I think what they're trying to ask is for competitive programming, which site should we use? Should it be lead code or should it be hacker rank? So I personally prefer hacker rank over lead code because it has like step-based question, while lead code directly starts you from higher level. So I prefer hacker rank over that. And honestly, development is more important than CP. CP helps you getting into like FANG companies, but for a Vishwaniketan student, I think FANG companies are not your major goal right now. So being in development is much better. You can add that to your resume, and also development never hurts, even in bigger companies as well. So even if you haven't done CP, but you're good in development, then you always have a chance at almost all the companies out there. Okay. There is one more question from Datar Aditya. Which exams did you appear for, and from where you started the preparation? As now many of us are in the last year, so how would you take on this? I think maybe this is for Viraj, I guess, exams. Okay, Viraj, you can both answer, or I'm leaving it to both of you, whoever wants to answer. So, Viraj, you can take this question and maybe. Yeah, so the exams that I had to appear for getting into masters in abroad was IELTS, that is English language test. But afterwards, I got to know that if we have our method of instruction, I guess that's what we call in English, then we don't need to give that exam. पण हे मला एक्झाम दिल्यावर रिझल्ट आल्यावर मला हे समजलं. सो आता जे पण विचारतात IELTS कंपल्सरी आहे का फ्रॉम मुंबई युनिव्हर्सिटी, तर इट्स नॉट. देन ऑल्सो इट्स गुड टू क्रॉस व्हेरीफाय अँड क्रॉस चेक विथ द सिनियर्स. पण हा ते IELTS एक एक्झाम होती जी माझी झाली. आणि देन आय हॅड 2 इंटरव्ह्यू कॉल्स फ्रॉम माय युनिव्हर्सिटी, बिकॉज दे वॉन्टेड टू चेक की इज ही लाईक रिअली इन टू दी कन्स्ट्रक्शन आणि असं, किंवा ह्यांच्या पण जागा जे सीट्स असतात ते लिमिटेड असतात कधी कधी. आता इंटेक वाढवलंय त्यांनी, बरोबर आहे, पण त्यांचं असं असतं की लेट्स गो फॉर सम गुड वन्स, म्हणजे उगाच कोणालाही घेण्यापेक्षा लेट्स टेस्ट द नॉलेज इफ तो कन्स्ट्रक्शन फील्ड मधून आहे की नाही. आणि हे थोडे रॅन्डम क्वेश्चन्स होतात. आणि इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द विजा. जेव्हा तुम्ही विजा अप्लाय करता तर त्या पूर्ण समरीवर त्यांना डिपेंड होतं, कळतं की हा खरोखर जातोय, याच्याकडे बॅकअप आहे की नाही. मग त्या टाइमला पण हाय चान्सेस आहेत की दे माइट गेट यू इन टू द इंटरव्ह्यू स्टेज. दिस वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट द विजा वन. But the first 2 points were totally for the education, like university. Okay, just in line to Dikshit sir, there is another question. Same. I hope Harshal has got his answer also, because for civil mechanical, yeah. So I think Harshal, your answer is you got your answer uh, like that. Okay. Jasmine ma'am, can you take over? Okay. While we are waiting, I guess I'll start answering the next question. Yeah. How much DSA or stuff of software is required, or what all things are needed to crack in the data science with good package? So this is from Suraj Naik to Rajnish. How much DSA is required? Essentially, you just need basic DSA. Nobody is expecting you to do double linked list in reverse or anything like that. They all know you are just a college student. So yeah, as long as you have your basics strong enough, it should land you in a comfortable package range. If you want to go over and beyond, then again, there are like CP sites like LeetCode or HackerRank, which you can always go to. I think we missed Mahima's question as well. How much is the hype for front-end development in the industry? So for that, I would like to say currently front-end development is at its peak due to the entire COVID situation. I have been getting like multiple job offers every day, even though I'm not even applying. So from that, you can get an estimate like front-end industry is at its peak right now. It would start declining eventually, maybe in a couple of years. But due to the entire Web3 boom as well, since Web3 is entirely based around the web development, so Web3 industry is at its peak for now. Hello. Yes, sir. Ma'am, I think Viraj is on job and he has to leave after half an hour. Actually, he promises to give the time of half an hour, but more than half an hour is over. So we'll just take the questions of Viraj first. Viraj, sure, sir, sure. So that every
question can be answered here in the chat box. So the next question for Viraj is about, as you know, there's no jobs for civil engineering. So would we find a good job, and what should we prepare for the job? Viraj. See, considering the construction industry in India, it's at the moment it's like I would say like balanced. It's not that high, too low, because construction industry never dies. Speaking frankly, कुठून ना कुठून काही ना काही opportunity होते. But again, I would say it depends on the personality. की त्याला as a नुसतं site engineer basic construction role हवा आहे, की he has to upgrade himself with the higher positions. And जर हा scenario असेल तर I would recommend you to get experience. 2 to 3 years is fine enough, but also get the degree. कारण की जोपर्यंत तुम्ही एज्युकेशन किंवा शिकण्याच्या मूडमध्ये आहात, मूड नाही म्हणजे त्या मेंटॅलिटी मध्ये आहात की तुमची ग्रास्पिंग पॉवर चांगली आहे, सगळं चांगलं होतंय, तुमच्यावर जास्त दडपण किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाही आहेत, देन यू गो फॉर सम मास्टर्स डिग्री और MBA और एनिवेअर. कारण की इंडियात पण MET आहे, निकमार आहे. मी पण इथे ट्राय करणार होतो, पण नंतर असं कळालं की फी स्ट्रक्चर एवढी असताना आय विल गो टू अब्रॉड आणि तो एक्सपोजर मी घेईन. सो कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री बॅलन्स्ड आहे, पण तुमच्या हातात हाच चान्स आहे की लवकरात लवकर डिग्री घ्या चांगली कुठली तरी आणि गो फॉर द हायर पोझिशन. बिकॉज इंजिनियर्स तुम्हाला माहिती आहे दरवर्षी किती बाहेर पडतात आणि त्यातून आपलं सिलेक्शन होणं, मी डिमोटिवेट नाही करत आहे, पण जी फॅक्ट आहे ती आहे. म्हणून मी बोलेन की चान्स घ्या आणि गो फॉर हायर एज्युकेशन फर्स्ट. आणि एक्सपिरियन्स 2 वर्षाचा एक ठीक आहे, माझा पण तोच होता. कारण की जास्त पण फ्रेशर असले इथे आला ना तर ह्यांना पडलेली नसते एक्सपिरियन्सची, पण आपल्यासाठी एक तो बेसिक बनून जातं की हा आपण कॉन्फिडेंटली बोलू शकतो की आय वर्क ॲज अ साईट इंजिनियर किंवा ऑन साईट. I know these things, how to do these things. You get to know how to talk with laborers and manage the things. So yeah, it's all like. विराज, एक कॉमन लाईनचा क्वेश्चन आहे की सिव्हिल इंजिनिअरिंग करता IT फील्ड किती सुटेबल आहे? ऍक्च्युली तुझ्या दृष्टिकोनातनं हा क्वेश्चनचं उत्तर द्यावं असं एक्सपेक्टेड आहे की सिव्हिल इंजिनिअरिंगची ब्रांच, कोअर ब्रांच व्यतिरिक्त जर का IT मध्ये काही विद्यार्थी ट्राय करत असतील तर इज इट रिअली बेनिफिशियल? म्हणजे तुम्ही हे विचारताय की सिव्हिल मध्ये कोणतरी बॅचलर्स केले आणि त्याला IT मध्ये जॉब करायचा असं का? येस. हा, मग माझं यावर एक कायम हे उत्तर राहील की जे स्टुडंट फक्त जॉब बघून किंवा करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज बघून जर फील्ड बदलत असतील तर दे वर नेव्हर मेड फॉर दॅट पर्टिक्युलर फील्ड. हे प्रॅक्टिकल आहे. तुमच्या फील्डमध्ये जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज येतील नाही येतील, पण कोर ऑफ इंटरेस्ट एक गोष्ट आहे. जर तुम्ही त्या पर्टिक्युलर म्हणजे हेच झालं ना की सिव्हिल नावासाठी आपण केला, जॉब नाही तर चला IT जाऊ, हे खूप आहे. मेकॅनिकलचे तरी मी खूप पाहतो इकडे, जे केलंय त्यांनी अंडर ग्रॅज्युएशन पूर्ण मेकॅनिकल मध्ये, सिव्हिलचे मी जास्त नाही पाहिलेत पण मेकॅनिकलचे पाहिलेत, आणि इथे येऊन ते कम्प्युटर सायन्स मध्ये ते मास्टर्स करतात. असं बघून कधी कधी वाईट वाटतं की का, म्हणजे जो कोर्स निवडला त्याला पुढे घेऊन जा. जर कॉन्फिडन्स नव्हता तर आधीच केलं असतं. आणि त्यातल्या त्यात दोन वेळा डोकं लावायला लागतं. मेकॅनिकल पूर्ण वेगळं राहिलं, कम्प्युटर वेगळं राहिलं. सो माझा असा टेक असेल की चूज द लाईन दॅट यू हॅव चूज, कारण की ते तुमचा खरा सिग्नल होता तुम्हाला ते करायचं म्हणून. पेशन्स ठेवा. या फील्डमध्ये पेशन्स ठेवणं खूप गरजेचं आहे, आणि भेटतं ते. असं नाही की नाहीच भेटत. नाहीतर म्हणजे माझ्यासारखा किंवा मी बोलते एवढा ऍव्हरेज स्टुडंट जर करू शकतो तर कोणी करू शकतो, असं काही नाहीये. राईट. आणि एक अजून आहे की Viraj, would you send any contact details? Can you send your Insta ID or email, anything that would be helpful for them? Okay, I will just do it in the chat box. Just give me a second. आणि मी LinkedIn पण माझं सेंड करेन. आणि मी एवढं सजेस्ट करेन की जर कोण बाहेर यायच्या विचारात आहे तर शुअरली गो फॉर LinkedIn फर्स्ट. इन्स्टा वगैरे ठीक आहे, मी आता दोन्ही पण देतो असंच, पण गो फॉर LinkedIn ॲज वेल. आता चॅट सर मला वाटत नाही माझ्याकडून सेंड का नाही होते. नाही, ऍक्च्युली आम्ही पर्सनली पण देऊ. जर का तू आम्हाला व्हॉट्सअपवर वगैरे शेअर करशील तर ते नाही, मी आता चॅट बॉक्स वर करून टाकलं. इन्स्टा पण आहे आणि माझा LinkedIn पण आहे. जर कोणाला काही क्वेरी असतील तर तिथे हे करू शकता. आणि अजून एक मी गोष्ट सांगायची माझी मगाशी राहिली की तुम्ही बोलाल की म्हणजे स्टुडंट्सना पण असं वाटेल की मी जास्त सोशल बद्दलच बोलते, अभ्यासाबद्दल नाही बोलत आहे. हे ह्याच्यासाठी कारण की इंटरव्ह्यूला माझे जे मला 4 ते 5 प्रश्न मेन विचारले, दे वर टोटली ऑफ ट्रॅक इन द सेन्स मला कोणी तिथे विचारलंच नाही की
तुला काय बोलतात त्याला, ह्यात काय होतं त्यात काय होतं ह्याचं टेक्निकल नॉलेज माहिती का. त्यांचं एवढंच होतं की पहिला क्वेश्चन जो त्यांनी मला विचारला तो विचारलेला जो माझ्या सीव्हीच्या सगळ्यात लास्ट ऑफ सेसा, आणि ते तू व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून लिहिलंय, मग ते काय आहे. म्हणजे यावरून स्टुडंटने अंदाज घ्या की इथले लोक इंटरपर्सनल आणि सॉफ्ट स्किल्स किती. जेव्हा मी त्यांना सांगितलं की सेसा इज लाईक सगळ्यांना माहितच आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंग स्टुडंट असोसिएशन, मग मी व्हाईस प्रेसिडेंट होतो आणि त्याचा रोल काय होता. मग तेव्हा जेव्हा त्या माझ्या आन्सरामधून त्यांना कळालं की कोलॅबोरेटिव्ह इन नेचर, हा वर्ड त्यांनी फक्त पकडला माझा, की कोलॅबोरेटिव्ह म्हणजे लोकांना एकंदरात आणायचं किंवा लोकांचा एक आपण काय बोलतो त्याला कन्व्हेअर होण्याचा रोल केलेला. मग अशा गोष्टी खूप मॅटर करतात इकडे. सो बी इन टू पीपल, डेव्हलप युअर सॉफ्ट स्किल्स. आणि विश्वनिकेतन मध्ये खूप चांगले चान्सेस आहेत ते तुम्हाला सगळ्या कमिटीमध्ये वगैरे जायला वगैरे, कारण की स्टाफ पण तेवढा सपोर्टिव्ह आहे आणि सगळ्या गोष्टींमध्ये सपोर्टिव्ह आहे. नुसतं अभ्यास असं माझं मत असेल की करा, पण नुसतं तेच नका करू. दुनिया नाही कळणार नाही तर पुढे बाहेर पडल्यावर. I completely agree because I'll share my today's experience. I had been in the TPO meeting. Viraj, your dad I could meet your dad today. We had a TPO meeting and in that we had managing director of Accenture, and the same thing he just highlighted this particular point: collaborative learning, team lead. All these points matters for industry. When they hire you, they look for such skills. So that is important for students. You should remember this. Yeah, go ahead. Yeah. आणि तेच मी बोलेल की आज म्हणजे मला पण तेच वाटतं, कधी काळी स्कूलमध्ये माझी प्रिन्सिपल माझ्या डॅडना बोलवायची की हा पोरगा किती म्हणजे काय बोलतात त्याला, तर मी तो शब्दच नाही वापरत, किती आगाव आहे, काय ह्याला ह्याच्यात नाही होणार त्याच्यात नाही होणार. आणि जर आज माझ्या डॅडचा परत इथे रेफरन्स निघतं तर इट्स सच अ गुड मोमेंट फॉर मी, प्राऊड मोमेंट फॉर मी अँड ही ॲज वेल. म्हणजे बरं वाटतं थोडं ऐकून. कारण ते माझ्यामुळे त्यांना किती वेळेला स्कूलमध्ये बोलवलेलं, तर मला ब्लॅक लिस्टेड होतो मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स. पण ठीक आहे, झालं ते चांगल्यासाठी झालं. अजून कोणाला काय आहेत का माझ्यासाठी क्वेश्चन्स? नाही तर मग म्हणजे नोट देईन आणि मग मी ट्वीट करेन. Yes. And any questions for Viraj so that we can ask him? Yeah, I think Sachin Pawar sir has joined. Yeah. I think Sachin Pawar sir आहेत का? there is one question. I just typed my question. I'll ask directly to Viraj. येस सर. कशा आहात पहिला ते सांगा सर. व्यवस्थित. तू कसं आहेस? मी एकदम मजेत, सगळ्यांच्या आशीर्वादाने. विराज, माझे 2 क्वेश्चन्स आहेत. एक क्वेश्चन हा आहे की सॉफ्टवेअर डिझायनिंग साठी तिथे जास्त कुठले यूज होतात डिझायनिंगच्या ह्याने, आणि दुसरा क्वेश्चन हा आहे की अँकरिंग करतोस तिथे काय, तिथे अँकरिंग किंवा जे काय ते तुझी जी पॅशन आहे तिथे तू फॉलो करतोयस, आणि त्या पॅशन इथे तू केलीस त्याचा तिथे तुला किती फायदा झाला. हे 2 प्रश्न आहेत. एक्झॅक्टली, हेच बरं झालं. हे मी मगाशी त्याचा आन्सर दिलेलं, पण मी परत एकदा सांगतो. आता जॉईन झालो त्यामुळे मी दुसऱ्या मीटिंग मध्ये होतो, त्यामुळे नाही तसं नाही सर, तुम्ही विचारलं मी नाही सांगितलं झालंय का सांगणार मी. नाही अँकरिंगचा मी सांगतो. फायदा हा झाला की मला इथे कधी अँकरिंग करायचा चान्स नाही भेटला. म्हणजे पण अँकरिंगमुळे माझ्या जे बोलण्याच्या स्किल्स आलेल्या ना, ते इथल्या लोकांना पण कधी कधी, आता मी जिथे पार्ट टाइम करतो रेस्टॉरंटमध्ये करतो, आणि मी रेस्टॉरंटच्या मॅनेजरला, म्हणजे हॉलिडे इन हे सगळ्यांना माहितच असेल, मोठी चेन आहे अख्ख्या वर्ल्डमध्ये, तर तिथे मी मॅनेजरला मुद्दामून सांगितलेलं की मला रेस्टॉरंटमध्ये पाठव, मी ठीक आहे ऑर्डर घेईन सगळं करेन. का तर मला तिथे परत तोच फॅक्टर आला लोकांचं. मग लोकांच्या बरोबर बोलायचा मला चान्स भेटत गेला, आणि मी ती साईड निवडली कारण की मला माहित होतं बोलणं चांगलं आहे, आणि त्या इंटरनॅशनल हॉटेल असल्यामुळे खूप अराउंड दी कॉर्नर लोक येतात वर्ल्ड मधून. तर माझं ते मला हे वाढवायचं होतं, काय बोलतात त्याला, वोकॅब. तिथे जाऊन इथल्या लोकांची ऍक्सेंट खूप फास्ट असते. सो कधी मी पहिल्या 2-3 वेळा फक्त सॉरी असं वागायचो, कारण की कळतच नव्हते. आपण विचारायचं आधी त्यांचं आन्सर यायचं. सो त्यासाठी माझं होतं. आणि बोलण्याच्या स्किलमुळे इंटरव्ह्यू माझा चांगला गेला, कारण की मी त्यांना पण तसंच कन्सिडर केलं की फ्रँकली बोलू वगैरे. आणि आउट ऑफ द बॉक्स होतं. जेव्हा आपण बोलण्यात लीड घेतो किंवा कुठल्याही गोष्टीत अब्रॉड मध्ये पण किंवा इंडियात पण बोलण्यात जेव्हा लीड घेतो, तेव्हा यू टोटली शो युअर इमेज फर्स्ट, आणि यू स्टँड आउट. म्हणजे बॉक्सच्या तुम्ही बाहेर असता कायम, आणि इट मेक्स यू लुक गुड अँड म्हणजे इम्प्रूव्ह करता सगळ्या गोष्टी. सॉफ्ट स्किल ही खूप मोठी सॉफ्ट स्किल आहे. मग अँकरिंगचा तरी मला असा पर्सनली फायदा झाला. नावं ठेवणारे पण खूप होते इंजिनिअरिंग मध्ये, पण त्यांना आता असं वाटेल की बरं झालं आपण पण केलं असतं तर झालं, तर इट्स फाईन, फास्ट इज फास्ट.
तुमचा ह्याच्या आधीचा काय होता क्वेश्चन? सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगच्या रिलेटेड होता की सिव्हिलचे सॉफ्टवेअर जसे आपल्या इथे डिझायनिंग साठी जे युज करतो तेच तिथे युज होत आहेत का अजून वेगळे होतात डिझायनिंग? अच्छा, इथे सर बेसिक ऑटोकॅड 3 आहेच. ऑटोकॅड 3 सगळे विचारतात. प्रायमावेरा एक आहे, खूप प्रायमावेरा P6 तो पण आहे. आणि इथले 1-2 सॉफ्टवेअर्स आहेत, पण ते स्वतःच आपण करायला गेलो की त्याचा कोर्सच काहीतरी 300-400 पाऊंड्सला आहे, म्हणजे 30-40 हजार इंडियन करन्सीनुसार. पण बेसिक तरी यायला पाहिजे. MS एक्सेल आता मी ज्या फील्डमध्ये तिथे एक्सेल खूप कामाला येतं. किंवा इथे जे साईट मॅनेजर पण असतात ते खूप लॅपटॉप कम्प्युटरवर यांचं जास्त काम असतं, कम्पेअरिंग टू लाईक जस्ट राउंडिंग ऑन अ साईट. मग एक्सेल एक चांगलं यायला पाहिजे. वर्ड तरी ठीक आहे, सगळ्यांना येतं. पॉवर पॉईंट पण येतं, पण एक्सेल वर थोडा जोर दिला तर चांगलं होईल. कारण की मी इथे आल्यावर ते एक्सेल शिकलो. आणि बाकीचे सॉफ्टवेअर कसे आहेत तुमच्या फील्डनुसार आहेत. ज्याला प्रोजेक्ट कंट्रोल मध्ये जायचं, प्रोजेक्ट प्लॅनिंग मध्ये जायचं, तर त्यानुसार वेगळे कोर्सेस आहेत. तर ते मी अजून एक्सप्लोर नाही केले, कारण की मला सध्या जे रिक्वायर्ड होतं तेवढे माझ्याकडे ते होते आता. आणखीन एक आता सब क्वेश्चन माझ्या डोक्यात आला. थोडं लेट होते मला कळलं आताच तर बोलले, बट एक क्वेश्चन आहे की ऍज अ स्टुडंट मी बऱ्यापैकी पाहिलंय की मुलांना जे बाहेरून कुठल्याही देशातून जे युकेला किंवा कुठल्याही देशात जातात त्यावेळेला त्यांना जॉब करावा लागतो, त्यावेळेला त्यांना असा कुठेतरी मॅकडॉनल्ड किंवा असं हॉस्टेलसाठी करावा लागतो. बट युके मध्ये ऍज अ इंजिनियर आपल्याला असं इंटर्नचा जॉबच्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत का? किंवा आता फॉर एक्झाम्पल एक्सेल शीट जरी नॉर्मल किंवा ऑटोकॅड साधा इथून जर मुलगा करून गेला, फॉर एक्झाम्पल विश्वनिकेतनचा आपण वॅप वगैरे घेतो, तर ते जे आपण शिकतो सॉफ्टवेअर, त्या सॉफ्टवेअरच्या बेसवरती तिथे एज्युकेशन घेत असताना जॉबची ऑपॉर्च्युनिटीज मिळतात का? अच्छा, मग हे जर असं आहे की जर तुम्ही पार्ट टाइमच्या बेसिसवर बोलताय तर 10 पैकी 2 जणांना भेटेल ते. पण आपली म्हणजे होप्स आहेत, असं नाही की नाही. पण कसं होतं तेव्हा पण इथल्या लोकांना जास्त प्रेफरन्स आहे, कारण की ह्या लोकांकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स वगैरे इथल्या ज्या रिक्वायरमेंट गोष्टी आहेत साईटवरच्या त्या असतात. आणि एखादा नवीन इंडियन स्टुडंट जेव्हा एका कंट्रीत जातो तेव्हा ही डझंट हॅव एनी ऑफ द डॉक्युमेंटेशन एक्सेप्ट विजा, पासपोर्ट, BRP. आणि आपले सगळेच या मेंटॅलिटी येतात की हार्डवर्क करायचंय. सो आपण जातो, कुठेही काम करतो. मॅकडॉनल्ड्स आहे, KFC आहे, सबवे, हॉटेल आहेत, रेस्टॉरंट आहे, वेअर हाऊसेस आहेत. पण असे पण जॉब्स आहेत, पण जर सर्च चांगला झाला तर. कारण की हा क्वेश्चन खूप चांगला तुम्ही विचारला. हे खूप लोकांच्या डोक्यात येत नाही ते आल्यावर की आपण आपल्याच फील्डमध्ये पार्ट टाइम केलं तर किती चांगला स्कोप भेटेल पुढे जाऊन. तर ह्याच्यासाठी पण ट्राय करावं. झालं तर वेल अँड गुड आहे. पण जिथे मी आहे तिथे कॉन्ट्रॅक्टिंग कंपनी खूप कमी आहेत आणि साईट खूप कमी दिसतात मला. सो त्यामुळे मी कधी अप्रोच नाही करत तिकडे. ओके, माझ्याकडून इतकंच. ऑल द बेस्ट तुझ्या फ्युचरसाठी. येस, थँक्यू सो मच सर. मी पण आता थोडं हे करतो, निघून जातो, कारण की मला परत तिथे जायचंय. थँक्यू सो मच सर, सगळ्यांनी टाइम दिल्याबद्दल. अँड ऑल द बेस्ट फॉर एव्हरीवन्स फ्युचर अँड युअर्स. Thank you so much, Viraj. See you soon. Thank you sir. See ya. Yeah, now we will take the questions for Rajnish. Rajnish, yeah. Hello. Yes, Rajnish, Yeah. Tanishk is asking you for few questions. Like, what is your package? He's asking about that. So I'm leaving it to you. And followed by another question. So you can take the questions of Tanish, which are it. Sure. So Tanik, like I'll start with the progress, like from where I started. So out of Viswaniketan, I got a package of 5.01 हजार रुपये शकून काटा, so ignore that. I got a package of 5 LPA out of Viswaniketan, and after multiple appraisals in my 2-year cycle, the package reached around 7.6 LPA while I was in June, and I switched. I started searching for new jobs. I got an offer for 10 LPA. Then leveraging that offer, I got another offer for 12.5. And then leveraging that offer, I got an offer of 16. So currently my package is 16 LPA, but I'm getting an appraisal next month. So I'm hoping it will be 20 by end of next month. Congratulations. Yeah, next question is for you. Right. So next question is again from Tanish. Don't you think web development is very common nowadays? And to be honest, every second developer is in web development. So is it worth going for web development? Honestly, I agree with you. The market is getting saturated a lot. There are so many web developers out there. But then again, if you are good at something, that you can still beat the competition.
there are so many engineers out there. You can say that as well, right? Every year, every college is producing thousands of engineers, but you're still doing this course. So it must offer some kind of value. If you can get a job in web development, there is good enough future. But then again, the competition will get higher as more and more people jump onto the bandwagon of web development. Okay. We had Vidyadhar with us, and he has commented. It's so good to see everyone and staff here. Vidyadhar is Seeing, also in London. Just so you know. He has put that message. Yeah, Yes. Rajnish, for both of you, and he wants to see you in London. So that was his comment. I hope Vidyadhar is here now, or has he left? Since it was late, I'm not sure whether he's with us. But if he's here, he can have a word with. Actually, early in London right now. Like my company Yeah. is No, from already. UK. No, So. I'm here actually. Good. Yeah, you can turn on your video if you want, and let us see. Yeah. Yeah, 1 second. Hi. Okay. Hi, everyone. Hi. Hello, How are ma'am. you? Yeah, how are you? I'm good, ma'am. How are you? Hello, everyone. Fine. Yeah. So we have to. Yeah. You can just. Continue with your discussion, and we'll take the questions later. Vidyadhar, you're doing MS, right? If I'm not wrong. No, yeah, actually not BMS. Actually, I'm doing my MBA in international business. Nice. Okay. Yeah. Good to see you. So, yeah, thank you. Actually, I'm pursuing my MBA from University of Greenwich, which is in London. So yeah, it's been I'm same as Viraj, like it's a sandwich course of 2 years, and I've completed my study year, and right now I'm doing my internship. So I'm right now in my office, as you can see, and still working. So I was just listening to all whatever the conversation was going on between you and everyone. Like all the students were asking the questions, and teachers were also responding the same, and Viraj and Rajnish were answering them promptly and everything. So yeah, it's been really a very long time I haven't seen you people out there, and it's really amazing to hear those voices again. You know, teachers and everyone, actually Sunita ma'am and everyone. I hope to see you soon again back in Vishwaniketan. I'll definitely do. I'll definitely give a visit because I was not able to get back to convocation. But surely well enough when I'll be back in London. Will I be back in India? I'll definitely try to come over there in London and come over in India and hope to meet you soon. Yes, we'll be waiting. Yeah. Thank you. Okay. Actually, we are also eager to share your experiences, what you had in London, because we always have to have the alumni meets every year in the month of January or so. So that time we are eagerly waiting for you. Yeah. Sure, we definitely. can call him for alumni talk as well. We can call him. Yes. Yeah. We can discuss Thank you so much. That's a great opportunity, actually. Yeah. But yeah, definitely, if time permits, and I'll definitely try to fly back in India, because right now I'm doing my internship, so it might get over by the month of January, and hope that I'll be flying back soon to India, and if I got a chance, then definitely I'll be able to attend the alumni meet. Yes. Yeah. Rajnish. Rajnish. Yeah. Actually, students are also want your mail ID or Insta ID, just to be written in the chat box. Yeah, so sure. that they can I'll drop my Insta ID. You can also search for me on LinkedIn. I should be. I should pop up fairly quickly over there as well. Correct. Do we have any other questions? Yeah. There is one question for Rajnish. What from I think Suraj. Yeah, Suraj. Yes. Skills required for data science or ML engineer. I think for those majorly you would be requiring again DSL, that is always important. Then optimization, because you'll be dealing with like tons and tons of data. So you need to be able to optimize the data. Then you should know like basics of one of the either Python or R, because those are the languages which are mostly used in ML for the most part. But my knowledge in this field is very limited, since I've been working as a web development for the most part, working in the field of web development for the most part. So yeah.
So it is now final appeal to all the participants about to go for the final questions. If you have any questions to Rajneesh. Yeah, I hope that we have not missed any question. There was one question for Viraj, but Rishabh will put this message to Viraj, and hopefully he answers, and I'll forward it to you, Rishabh Srivastava. Yes, ViEdx. Rishabh has. Yeah. So yes, if you have any other questions, then feel free to drop it in the chat, or maybe you can always contact me either on Instagram or LinkedIn. Yes. Yes. Yeah. Any final question? From faculty, if there is anyone from faculty, we'll go. Otherwise, then we'll close the meeting. I think we should tell the participants about to give the feedback and. Yeah. Link, Jasmine Madam, Bengali. She shared just now that. We'll share it in the group as well, and we'll ask the students to register. So those who are present right now, so just fill the feedback form. Sir, you can go for the vote of thanks. Rajneesh, thank you so much, sir. Kate sir, you take over. Yes. So actually, this was completely a interesting and very informative session which has been carried out today. From the bottom of my heart, I really thankful for both the speakers for today, especially Rajneesh and Viraj. Within the very short span of time, they accepted our invitation, and immediately when we request them to have some this kind of a discussion, and they both of them are ready on the spot. So I really thankful for both of them to be there and share their experiences, and that will really helps a lot for the juniors as well as whosoever have attended this meeting. Not only this, the participants who have attended this meeting, but we also put the same recording of the complete meeting on the YouTubes, and that time most of the students will going to listen this kind of very informative sessions. So that time that will really helps to everyone. So I'm really thankful for both of you, Rajneesh and Viraj, for spend you just spend your time with us, and that will really help the to your juniors. I'm also very much thankful for the management of Vishwaniketan, especially Dr. Inamda Bangar sir, our beloved principal sir, B.R. Patil sir, Vice Principal S.B. Kadam sir, Dr. S.B. Kadam sir, newly joined Vice Principal Shivani Agrawal ma'am, every faculty member, and all my alumni coordinators from the department, and also in charge director Sunita Jadhav ma'am and her complete team of training and placement who really work hard for to arrange this meeting. So thank you so much. And last but not the least, everyone who participated today and asked the questions, all the participants here who were present in this meeting, I am really thankful for each and everyone. And also about today's anchoring, Professor Jasmine ma'am, who really taken on so much of hard work to uh, mostly happen this event. Thank you everyone. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, Rajneesh. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Thank you, Yeah, Rajneesh. bye. Yeah, Pranjal, thank you. Yeah.
Kritika? Kritika, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, आप कहाँ पे हो बेटा? Ma'am, we are in college. Okay, आपके लेक्चर्स खत्म हो गए? just 2 hours. Okay, okay. तो फिर प्रेजेंटेशन के लिए आपने कोई सीक्वेंस फाइनल किया है? मैम अभी तक एक ग्रुप है हम्म। और एक ही ग्रुप का प्रेजेंटेशन रेडी हुआ है. क्यों? What about others? नहीं पता. दूसरा ग्रुप They're not हो रहा है prepared? उनका, वो भी करने वाले. हम प्रेजेंट होते हैं उनको उनका प्रेजेंट करेंगे. Okay, okay, but you are 15 now in group. One group is of 7. They have made 2 groups. Okay. 15 नहीं मैम, एक को डिपोर्ट कर दिया वापस. Yeah, 14, sorry. So 7, 2 ग्रुप ऐसे बने हैं. शुभम, you're there, शुभम? Yes ma'am, I'm there. Okay. एंड ये क्या कंप्लेंट्स हो रही है बार-बार? आप लोग टाइम पे नहीं जा रहे हो कॉलेज में? मैम अटेंडेंस देख लो फुल है. अटेंडेंस फुल है बेटा, लेकिन आप टाइम पे नहीं जा रहे हो मॉर्निंग 10 बजे? वो क्या रहा है एक्चुअली मैम, अभी हम लोग का टाइम पे ही है. एक्चुअली व्हाट वाज हैपनिंग इज कि कभी-कभी मतलब बच्चों को मेट्रो में आ रहे हैं, तो मेट्रो वैसा अगर एक मेट्रो जल्दी से निकल गई तो अगली मेट्रो 20 मिनट बाद आती है, तो वो थोड़ा सा ट्रैवलिंग के लिए बच्चों को अभी भी, क्योंकि वो सिटी सेंटर में थे ना बच्चे, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रहा था. बट अभी नॉर्मली सब है, फैकल्टीज भी खुश है एकदम मैम. अरे बच्चा, लेकिन अभी 2 वीक के बाद आपको पता होना चाहिए ना कि कब कौन सा मेट्रो कहाँ से है, कितना टाइम लगेगा. तो यू मतलब जल्दी स्टार्ट बोला, करो. ऐसा नहीं कि मॉर्निंग 8 बजे है, आपका 10 बजे स्टार्ट हो रहा है ना सेशन. बोला मैं मम्मी को. सो क्या हो जाता है ना, ये बहुत ही इंडियंस हमेशा लेट आते हैं, ये हमेशा उनका ऑब्जर्वेशन है, ये रिमार्क हमेशा रहता है, हमेशा बोला जाता है. तो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. हाँ मैम, आज भी हम बोलो. बात करते हैं इसके बाद सबसे. विल लुक टुवर्ड्स इट. इन्फॉर्म करो अपने टीचर्स को. अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हो तो चलेगा, अदरवाइज वो उसको बहुत रूड समझते हैं. हाँ मैम. यस मैम. ओके, विल वेट. जास्मीन मैम विल जॉइन सून. प्रिंसिपल मैम आपके जो है सुचिता मैम, उनको भी मैंने लिंक भेजा है. शी विल जॉइन, देन विल स्टार्ट. ओके.